చికెన్ చైనీస్ చాప్సీ చేసే విధానం. ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసేసి ఫ్రై ప్యాన్లో జింజర్, గార్లిక్, కీమా మిర్చి, రొచ్చే ఇంగ్లీష్ వెజిటేబుల్, దాని పేరు వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ వెజిటేబుల్ వచ్చేసి బ్రోకలీ, ఎల్లో క్యాప్సికమ్, జుగును వేసిన తర్వాత బాగా ఫ్రై చేయాలి దాన్ని ఆయిల్లో. ఆయిల్ వేసేసి కొంచెం బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దాంట్లో చికెన్ యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. చికెన్ యాడ్ చేసిన తర్వాత బాగా ఫ్రై కావాలి, అది స్మెల్ రాకుండా. తర్వాత స్టాక్ వాటర్ వేయాలి. దాంట్లో స్టాక్ వాటర్ వేసిన తర్వాత బాగా బాయిల్డ్ చేయాలి, దాన్ని ఉడకాల్సి వస్తుంది. బాగా బాయిల్డ్ కావాలి, మొత్తం వెజిటేబుల్స్ చికెన్ ఉడకాల మొత్తం బాగా. ఎంత బాయిల్డ్ అయితే టేస్ట్ అంత బాగా వస్తుంది. ఒక 5 minutes దాకా బాయిల్ చేయాల్సి వస్తుంది బాగా. మాది ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి 2 minutesలో బాయిల్డ్ అయిపోతుంది మా దగ్గర. దాంట్లో సాల్ట్ వేయాలి, లైట్గా టేస్టింగ్ సాల్ట్. బాగా ఉడికినాక కొంచెం వైట్ పేపర్, అది మిరియాల పొడి, అట్లా వేస్తే లావులాగా అవుతుంది. దాన్ని వాటర్లో కలుపుకోవాలన్నమాట. వాటర్లో కలిపి పోసేయాలి. అప్పుడు అది ఇట్లా లావులాగా ఉండలు మాదిరి కాదు. లైట్గా వెన్నీర్ యాడ్ చేయాలి, లైట్గా. కొంచెం షుగర్ ఒక స్వీట్నెస్ వస్తుంది. వెనిగర్ వేసాం కదా, పులుపు స్వీట్నెస్గా ఉంటుంది బాగా. చైనీస్ ఐటెం కదా, అది చైనీస్ చాప్సీ అంటారు దాన్ని. తర్వాత వచ్చేసి కార్న్ఫ్లోర్ వాటర్లో కలుపుకోవాలా. వాటర్లో కలుపుకొని కొంచెం థిక్నెస్గా కలుపుకోవాలా, కొంచెం టైట్ కావడానికి. కొంచెం గ్రేవీ మాదిరి టైట్ అవుతుంది అది. అట్లా వాటర్ మాదిరి బాగా కలుపుకొని, అది బాగా ఇప్పటికీ వెజిటేబుల్ ఉడికిపోయాయండి. అది బాగా ఉడికిన తర్వాత కొంచెం థిక్నెస్గా తీయాలి దాన్ని. దాన్ని బాగా అట్లా చిక్కదనం వస్తుంది బాగా కార్న్ఫ్లోర్ వేస్తే. దాన్ని వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు నూడిల్స్ పైన వేయడం జరుగుతుంది. ఫ్రై నూడిల్స్ అంటే ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. నూడిల్స్ పచ్చి నూడిల్స్ని లైట్గా కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకొని పౌడర్ మాదిరి కలుపుకొని ఇట్లా నూడిల్స్ ఇట్లా వేయాలి, దీని మీద వేయాలి. తెచ్చి ఐటెం రెడీ, చైనీస్ చాప్సీ. నూడిల్స్ లైన్లో ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా, దాని మీద వచ్చేసి ఇది లిక్విడ్ యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. దీన్ని చైనీస్ చాప్సీ అంటారు. మొత్తం ఇంగ్లీష్ వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయి, యాడ్ చికెన్ ఉంటుంది, మొత్తం కలిపి. ఈ ఐటమ్ మన ఇండియాదా లేకుంటే? ఇది చైనీస్ ఐటమ్ అండి. ఇది ఇక్కడ చాలా బాగా ఇష్టపడతారు. ఇది చాలా హెల్తీ అన్నమాట. ఇది చాలా మంచిది ఐటమ్, టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇట్లా చేసిన తర్వాత ఇంకొంచెం థిక్నెస్ చేయాలి. దేంట్లో చేసినాక ఎత్తాడు అదేం కనిపించదు.
చైనీస్ చాప్స్ రెడీ. My name is Jalal. We are from Yemen. The food is nice, delicious, even though it's too much spicy here, but it's okay. Thank you. What I'm having is Singapore chicken noodles. It's really good. The ambience is good. The price is also like very affordable, economical. I would suggest definitely for everyone to try this. This is like really, yeah, it's good, delicious. You can try it. Like. No, this is far more superior when compared to other restaurants outside. So I would definitely suggest to other people to come and have here. నా పేరు రుత్విక్. నేను ఇక్కడ బంజారాహిల్స్లో ఉంటాను. శారదాస్ మేము బండి ఉన్నప్పటి నుంచే ఎప్పుడు ఫ్రెండ్స్తో ఉన్నా కానీ కార్లో వచ్చి తినేసి వెళ్తుండే. ఫుడ్ బాగుంటుంది, స్పైసీ ఉంటుంది, టేస్ట్ బాగుంటుంది, ప్రాపర్ ఇండియన్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ లాగా ఉంటుంది. ప్రైస్కి క్వాంటిటీ ప్రాపర్ సెట్ అవుతుంది, మంచిగా సరిపోతుంది. ఇప్పుడు 3 ఐటెంలు ఆర్డర్ చేసుకొని ఇద్దరం ఫుల్గా తింటున్నాం. ఫుడ్ టేస్ట్ బాగుంటుంది, స్పైసీ ఉంటుంది. అంటే ఇది ఇంకా ఎప్పుడన్నా తినొచ్చు. ఇది స్టార్టర్స్ ఉంటాయి, ప్రాపర్ కంఫర్ట్ ఫుడ్ లాగా ఉంటుంది. సో ఎప్పుడన్నా తినొచ్చు.